everyone. Space is going to be our topic for the writing lesson today. ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ space ගැන writing lesson එකක්. ඒ වුණාට ඒක මාතෘකාව කරගන්නේ space. Right? මොකද ඔයගොල්ලන්ට essay writing වලට එන්න පුළුවන් topic එකක්. මම කියන්නේ එනවාමයි කියලා. But එන්න පුළුවන් topic එකක් හින්දා it would be nice if you have a look at it, especially academic IELTS කරන අය. Right. Answer the following questions. Would you like to travel into space? Is it safe? Why or why not? Right? Now, I would not like to travel into space because it's scary. Spaceships වල යන එක ටිකක් භයානකයි. ඒ හින්දා I'm a bit scared to go in a spaceship, especially if I want to travel to space. Would you like to live on a different planet? Why? I would not like to live on a different planet because planet Earth has all the necessary facilities, or you can say the necessary things that a human needs. Right? ඉතින් මම නම් හිතන්නේ නැහැ වෙන ග්‍රහ ලෝකික ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියලා මට. මොකද පෘථිවිය මත අපිට අවශ්‍ය කරන හැමදේම තියෙනවා. වතුර තියෙනවා, ගහකොළ තියෙනවා, සත්තු ඉන්නවා, පළතුරු එළවලු තියෙනවා, හොඳ වාතය තියෙනවා, පිරිසිදු ජලය තියෙනවා, අවශ්‍ය කරන දේශගුණය තියෙනවා. ඒ හින්දා මම හිතන්නේ planet Earth නැත්නම් පෘථිවිය කියන්නේ ජීවත් වෙන්න හොඳ ග්‍රහලෝකයක්. Right? Have you ever looked at the sky through a telescope? Have you? Yes, I have once looked at the sky through a telescope. Write about your experience. තමන්ගේ තියෙන අත්දැකීම ලියන්න. Do you own a telescope? No. Where did you use it? At my uncle's place. What did you see? A few stars in the sky. Did you do it alone? No. My uncle actually set it up properly. I just went and had a look at it like that. That's it. Okay. So really, I didn't do it. I just looked at it like that and I saw the sky a bit. Right? So, have you ever looked at a telescope? Yes. I have looked at the sky through a telescope. The telescope belonged, or telescope
was owned by my uncle. Right? පස්සේ ලියාගෙන යන්න. ඉතින් මම කිව්වේ ඔව් මම ටෙලස්කෝප් එකකින් අහස දැකලා තියෙනවා. ටෙලස්කෝප් එක අයිතිලා තිබුණේ අංකල්ට. Where did you use it? එයාගේ ගෙදරින් නම් තමයි මම use කරේ. දැක්කේ අහස. තනියම කරේ නෑ. එයාත් එක්ක තමයි ඒක කරේ. Right? Do you like to watch science fiction movies about space? No. I do not like to watch science fiction movies about space since I'm not a fan. මම එච්චර science fiction movies බලන්න කැමති නැහැ. මොකද මම ඒකේ ෆෑන් කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒකට ගොඩාක් ආස කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ මාතෘකාවටත් මම එච්චරම කැමැත්තක් නැති හින්දා I don't really watch movies. Is it important to learn about space and should government spend more money on space travel? ඒ ගැන ඉගෙන ගන්න එක වටිනවා. රජයව වියදම් කරන එකත් වටිනවා. මොකද ඒ ගැන ඉගෙන ගත්තාම අපිට යම්කිසි සයන්ස් ගැන හොඳ knowledge එකක් තියෙනවා නම් ලෝකෙ ඉදිරියෙන් ඉන්න පුළුවන් හින්දා. Right? So I think it is important to learn about space and governments should spend more money on space travel to update their knowledge and to gain competitive advantage over the other countries. ඉතින් මං හිතන විදියට නම් ග්‍රහලෝක ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනේ, ස්පේස් ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. රජයක් විසින් තව සල්ලි වියදම් කරන්න ඕනේ. මොකද එතකොට තමයි අපි මේ දේවල් ගැන අප්ඩේට් වෙන්නේ, knowledge එක වැඩි වෙන්නේ. ඊට අමතරව අනිත් රටවල් වලට වඩා පොඩ්ඩක් හරි අපිට ඉස්සරහින් ඉන්න පුළුවන් වෙන්නේ විද්‍යාව අතින් අපි දියුණු වුණොත් විතරයි. So therefore I think we should spend and we should learn about space. Right? Practice question 2. A whole new world. අලුතෙන්ම යන ලෝකයක්. Use the notes below to write about a new planet you are planning to travel to. Use your imagination to add more information. ඉතින් මේකදී අපි කරන්න ඕනේ creative writing. අපි බලන්න ඕනේ planet එකක් ගැන හිතලා ලියන්න නම මොකද්ද, size මේ විස්තර ටික ලියන්න ඕනේ. ඊට අමතරව අපිට කැමති විස්තර එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. Size of the planet, same size of Earth.
What is the temperature? A little colder than Earth. Life of planets? Planet life, animal life, and intelligent life. How many moons does it have? 12. How many hours does the planet's day have? It has about, say, 18 days. Right? දැන් ওই ටික හිතේ තියාගෙන තමයි අපි අලුතෙන් එකක් ලියන්න ඕනේ. So 18, 12 moons, intelligent, same size and a little colder. What are we going to call our planet? We can call it the Cezi. A new name. Okay? ඉතින් ඒ planet ගැන තමයි අපි ලියන්න ඕනේ. So you can say Cezi is the 10th planet in the solar system. ඉතින් අපිට කැමති තැන අපිට කැමති එක ලියන්න පුළුවන්, right? ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් එක ලියන්න. Right? It is the same size as planet Earth. But the temperature is a little colder than Earth. There is plant life, animal life, and intelligent life. There are, or you can say Cezi has 12 moons and there are 18 hours for one planet. Right? ඉතින් මේක තමයි මගේ ග්‍රහලෝකය ගැන. සෙසි කියන්නේ solar system එකේ 10 වෙනියට ඉන්න එක්කෙනා. එයා සාමාන්‍යයෙන් පෘථිවිය වගේම තමයි size එකෙන්. හැබැයි උෂ්ණත්වය ටිකක් පෘථිවියට වඩා සීතලයි. ඉතින් එයාගේ ග්‍රහලෝකය මත plant life, animal life, intelligent life තුනම තියෙනවා. සෙසිගේ තියෙනවා moons 12ක්. එක දවසක් කියන්නේ අපේ එක දවසක් කියන්නේ සෙසි වල පැය 18ක් කියන එක. Right? So there we are. ඕකට තව ඔයගොල්ලන්ට කැමති විස්තර එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉර කොහොමද තියෙන්නේ, මොනවද කන්න බොන්න තියෙන්නේ, වතුර තියෙනවද? ඉතින් ওই වගේ දේවල් තව මේකට add කරන්න පුළුවන්. Right? Okay. What will you take with you to the new planet? You can only take 10 things. Choose the things and tell me why you're going to take it. I would take medicine, water, food, clothes, cameras, guns, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Right? So what would you take? I would take guns in case of an emergency. Medicine in case I get sick. Water in case we don't have to drink anything, I need water, right? Food, we need it to eat. Computers, why would we need computers? To input data. If we have anything specific, we can record it on a computer. So to input data. Clothes, to dress up. Books, to read and relax. Cameras, to capture moments. Tents, to sleep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Farm tools, in case we want to build something, right? ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං ගෙනියන්න කැමති දේවල්. ඇයි මම ගෙනියන්නේ guns හදිස්සියකදී වුණොත්. Medicine ලෙඩ වුණොත්. වතුර බොන්න ඕනොත් food කන්න අවශ්‍යතාවයක් ආවොත්. Computers දත්ත ඇතුළත් කරන්න. Clothes ඇඳගෙන යන්න. Books කියවල නිදහසේ ඉන්න. Cameras special moments capture කරන්න. Tents තියෙන නිදා ගන්න. Farm tools තියෙන මොන හරි build කරන්න. Right? Okay, so with that, we move on into practice question 3. Aliens, right? So, aliens la කියලා කියන්නේ පිටසක්වල ජීවීන් කියන එක. Describe the following aliens. ඉතින් ඕන describe කරන්න පුළුවන්. He's green in color, has 2 hands, has 2 legs, and then there are 3 fingers each on his leg. He has a long head. Same, black one is black in color, has a very long head, 3 fingers in his hand and 3 toes. He also has a tail. Okay? ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදියට මේගොල්ලෝ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන්. මම ඒක තමයි කරේ. පළවෙනි එක්කෙනා හරි දෙවෙනි එක්කෙනා හරි විස්තර කරොත්. The first alien is green and grey. He has 2 hands and 2 legs with 3 toes each. The second one, he is black in color and has a long head. He has 3 pointed
fingers. Right? ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදියට ඒගොල්ලන් විස්තර කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක්කෙනා කොළ පාටයි ඇෂ් කලයි. එයාට අත් දෙකක් තියෙනවා, legs දෙකක් තියෙනවා, කකුල් වල ඇඟිලි තුනක් තියෙනවා. ඉතින් දෙවනියට ඉන්න කෙනා කළු පාටයි, එයාට ලොකු ඔලුවක් තියෙනවා, ඇඟිලි තියෙනවා, උල් pointed ඒවා තියෙන්නේ. කකුලේ ඇඟිලිත් එහෙමයි තුන බැගින් තියෙනවා, නැට්ටකුත් තියෙනවා. He also has a tail. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති විදියට අනිත් දෙන්නව විස්තර කරන්න පුළුවන්. Right? Answer the following questions. Do you believe there are aliens? What do you think they look like? දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතනවද පිටසක්වල ජීවීන් කියලා જાතියක් ඉන්නවා කියලා? එහෙම වුණොත් ඒගොල්ලෝ කොයි වගේද? Right? So if you ask me, I believe that there are aliens and that they might look weird. Right? So මම හිතන විදියට ඒගොල්ලෝ aliens කියලා જાතියක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ටිකක් weird වගේ, එච්චර හරි නෑ, නිකන් අමුතුයි වගේ. Right? So they might look weird. ඒ තමයි මම හිතන විදිය. Right. Question number 2. Do you think they will ever visit us, or do you think they already have? Why not? මම නම් හිතන්නේ aliens ඇවිල්ලා ඇති කියලා. Right? I think they will visit us someday because we are also from another planet. Okay, so I think they will visit us because we are also from another planet and they would want to see how we look and we would also want to see how they look, right? Okay, the next question. Would you like to meet an alien? Why? What would you do if you saw an alien, right? So, yes, I would like to meet an alien if I saw an alien. I would say hi and shake hands. Right? So definitely I would like to meet an alien, and what alien කෙනෙක් කවදා හරි හම්බුනොත් I would say hi and shake hands. Right? Should the government make more effort to contact aliens? That depends. දැන් government එකකටම මේක කරන්න බෑ. අපිට තියෙන පද්ධතිය අනුව science කරන අයගේ ඊට පස්සේ අපිට තියෙන facilities, අපිට තියෙන resources අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. ඒ හින්දා මම නම් කියන්නේ government එක තව efforts දාන්න ඕනේ කියලා ඒ වගේ දෙයකට, because in return I doubt it we would get anything. So truly I don't think the government should make effort to contact aliens because it would be of no use. That's what I feel. මම ඒ හිතන විදිහ, right?
Are aliens smarter than humans? And what do you think they do during their free time? Okay. I think that humans are the smartest creatures. I think that humans are the smartest creatures among all the planets. I think during their free time, aliens might be singing or dancing. ඉතින් මම නම් හිතන්නේ aliensලාට වඩා human beings ලා smart. අපි තමයි ග්‍රහලෝක අතරින් ඉන්න smartestම සත්ව වර්ගය. සහ මං හිතනවා ඒගොල්ලෝ නිදහස් වෙලාවට free time එකේ සින්දු කියලා නටනවා ඇති කියලා. Right? So that's what I think. ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ මොකක්ද කියන එක you can write it down. Now here are some of the words that you can use to explain the aliens, how they look like, right? ඒකට වචන ටිකක් දාලා තියෙනවා. That's if you want, you can use them. Long tail, fork-like hands, smooth, scalloped, scaled skin, right? ඉතින් ඔය වගේ වචන ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන්, right? Practice question for my alien friend. Imagine you have a friend who is an alien. What is his or her name? And explain her or his appearance. Right? ඉතින් හිතන්න ඔයගොල්ලන්ට ඉන්නවයි කියලා alien friend කෙනෙක්. එයා කොයි විදියද? එයාගේ විදිය කියන්නේ outer appearance එක කොයි වගේද? එයාගේ නම මොකක්ද කියන එක explain කරන්න. Pause the video here and do it on your own. මෙතන වීඩියෝ එක pause කරලා තනියම උත්තරේ ලියන්න. Right. So hopefully you have finished writing it by now. Let's have a look at my sample answer. One fine morning, I met a strange person in my garden. There was a strange creature. He looked very ugly and slimy. He spoke a weird language and I couldn't
understand a word he said. He was dressed in a colorful suit and had a beautiful magical necklace. I call him Neto. He and I are now good friends. Right. So, here's a little description about my friend, okay? So, one fine morning, I met a strange person in my garden. There was a strange creature. He looked very ugly and slimy. He spoke a weird language and I couldn't understand a word he said. He was dressed in a colorful suit and had a beautiful magical necklace. I called him Nato. He and I are now friends. ඉතින් එයාගේ නම තමයි නේටෝ. එයායි මායි දැන් යාළුවෝ. ඉතින් ඒ හම්බෙච්ච විදියයි එයා ගැන තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ. Right? Okay, so the next one, write about his or her daily routine. ඉතින් alien ගේ daily routine එක ගැන තමයි අපි ලියන්න ඕනේ. Again, pause the video and write down the daily routine. ඔයගොල්ලෝ video එක pause කරලා තමයි daily routine එක ලියන්න ඕනේ, right? Okay, so if you have finished, have a look at what I'm going to write on the board. Every morning, Nato wakes up when the volcano outside my house explodes. He brushes his teeth with a yellow paste. Nato eats anything for breakfast. He then goes to school by Spaceship because his school is in another
planet. So then write about what he does after school. So after school, Nato plays zero gravity football. Then he chats with aliens from all over the universe. Some of them are really strange. Right. So, this is NATO's daily routine. Every morning, NATO wakes up when the volcano outside my house explodes. He brushes his teeth with a yellow paste. NATO eats anything for breakfast. He then goes to school by spaceship because his school is in another planet. After school, NATO plays zero gravity football. Then he chats with his aliens from all over the universe. Some of them are really strange. They are weird, right? Okay, so with that we move on into the next one. Write about his or her hobbies and what you like to do with him or her. ඉතින් මේක තනියම try කරන්න. එයාගේ hobbies මොනවද? ඔයාගේ hobbies මොනවද? එයාත් එක්ක මොනවද කරන්න කැමති කියන එක ලියන්න, right? So for me, I like to play zero football with NATO, right? Go out for a walk. So ඕගොල්ලෝ කැමති දේවල් මොනවද කියලා මේකේ ලියන්න. Right, so let's have a look at our next question, which is obviously going to be somewhat our last question also. Write a sentence for each idiom. ඉතින් language space පාවිච්චි කරලා idiomatic expressions තියෙනවා, right? Once in a blue moon. Very rarely දෙයක් වෙනවා නම් once in a blue moon. Living on another planet. අපි අහනවා, are you living on another planet? Unrealistic, right? නැත්තම් මොන හරි notice කරන්නේ නැත්තම් අපි කියන්නේ හීන ලෝකේ ඉන්නවයි කියලා. අන්න ඒ වගේ, right? Come back down to earth. ඒ කියන්නේ අහසේ ඉන්න එපා පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට එන්න. Kind of meaning, right? So start to do something which is boring, something which is not fun, something when you're not really focused or you're, in another world. Under the sun, when everything under the sun is possible or it exists. So it means it's possible, right? Over the moon, when you're extremely happy. You're over the moon, okay? Aim for the stars. තමන්ගේ targets පොඩියට තියාගන්න එපා. කුඩ ඈතට ලොකුවට හීන මවන්න. So we say aim at the stars. පොඩි හීන නෙවෙයි, ලොකු හීන. Right? Okay. So here are some of the sentences මේ මම use කරන ඒවා. ඕගොල්ලන්ටත් ඒ විදිහට මේවා use කරන්න පුළුවන්. Once in a blue moon, I go to the cinema. ඉඳලා හිටලා තමයි මම cinema එකට යන්නේ. Riley, you're living on another planet if you think that mum is going to give you money to buy a new car. ඔයා නම් ඉතින් වෙන ලෝකයක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. මොකද අම්මා වට කාර්යයකට සල්ලි දෙනවයි කියලා හිතන එකම වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි කියන්නේ. Right? After our wedding, it took us a long time to come back down to earth again. The wedding එකට පස්සේ
I පොළවට because you're so happy or in a different bubble altogether. I පොළවට එන ටිකක් වෙලා ගියා. We talked about everything under the sun. ඒ කියන්නේ හැම දේ ගැනම අපි දෙන්න හොඳට කතා කරා. When he sent me flowers and a note, I was over the moon. එයා මට note එකකුයි මල් පොකුරකුයි එව්වහම මට නම් ඉහේ මලක් පිපුණා වගේ. So over the moon, right? My parents always taught me to aim for the stars when I was growing up. I think මං පොඩි කාලේ ඉඳන් හැදෙනකොට අම්මා තාත්තා මට ඉගෙනුවා පීන ලොකුවට මවන්න කියලා. Right? So there you are. I have put up some sentences for you and I would like you to try and use these idiomatic expressions when you speak. Right? මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි idioms use කරනවා අඩුයි. ඒකෙන් එහාට තමයි මම කියන්නේ හැමතිස්සෙම try to use it because that really helps you when you speak in an actual speaking context, right? Okay, so moving on. If you ever met an alien, which language would you use? I would of course use English, but if not, I would also like to use sign language, okay? I would like to use sign language. Right? Why? Because only they can understand. Because I can understand what they are saying, they can understand what I'm saying. Because they wouldn't understand English, right? Okay. Look at the pictures and write a story. So seems like universe is here, right? And the boy is going in a spaceship, goes to a different planet, lands in a different planet and meets a new friend who is an alien, right? Okay, ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ කතාවකට ලියන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ intermediate level එකටත් ඇවිල්ලා. So I want you to try and write these things on your own, right? So here is a plain screen for you. So try to write it. Pause the video here and write it. Here is the picture. Right. So just a little example. Example one sunny day, I found a map of space in my garden. So I made a rocket to fly to Mars. It took me so much time to build it. My mum bought me a spacesuit, so I dressed up to visit Mars. I got in my rocket and flew to space. On my way, I saw the most beautiful stars in the sky. And I passed the other planets too. I finally landed on Mars and my friend Globulus was there to greet me. I think කතාව continue කරගෙන යන්න පුළුවන්. මම චූටියට දැම්ම. This is just an example. ඕගොල්ලන්ට කැමති විදියට ඕගොල්ලන්ට ඒක හදන්න පුළුවන්. This is the picture. Okay? Right, so that was quite an interesting lesson. You had to write a lot, speak about the appearance, speak about how you feel, about aliens, right? Going in a spaceship, how do they look? Tamang alien nirmane karanna, right? And your own planet. So there you are. With that, we come to the end of this lesson, space.